Moin! In diesem Video zeige ich dir die Highlights aus dem dritten Duo Cash Cup in Chapter 3. Es waren einige gute Spieler dabei und ich kann schon mal so viel verraten. Wir haben nur 10 Punkte weniger als Mr. Savage und Benji Fishy erreicht. Die erste Runde haben wir direkt mit 2 Kills gestartet. Als wir dann tief im Sturm in die Zone riften wollten, wurden wir dann aber leider überrascht. Oh. Die zweite Runde haben wir dann ganz sicher ausgespielt. Und so ist das Endgame gelaufen. Oh, nice. Right. Oh, nice. It's another Spidey. Yeah, that's good. Okay. Now, one here. Wait, my trap enters. I'm going now. Oh, it worked for me. Yeah, someone is in my box, I'm on a... Oh, I got the wall. Nice. My box. Yeah, got him. Nice. I got a box. We can here. I'm short pitting. One here. I'm getting hot beamed. I'm dead. Yeah, got a lot of meds. No way, I put the stairs there. Nachdem ich in einer Sekunde von 200 auf 0 gebeamt wurde, die klassische Chapter 3 Erfahrung, konnte Mac zum Glück noch mehr Placement-Punkte für uns sichern. Nicht der schlechteste Start in den Cash Cup, aber auch nicht der beste. Also ab ins nächste Spiel. Oh yeah, it's right here. I might be dead here. Nice. Oh my god. Yeah, there's some right heals here now. Oh wait, he's hiding here. Got him. Landing here. There are some. Got the wall. Oh, nice. Yeah. I beamed from behind here. He's one. Yeah, knocked him. We go up here. Watch out. Another team. I'm going to front. I'm fighting here. Oh my god. In Spiel 4 haben wir direkt am Anfang ein Team in der Nähe gepusht. Nicht wundern, ab dieser Runde hatte ich den Punktebug. Das heißt, meine Punkte und Spiele wurden nicht mehr richtig angezeigt. Yeah. Should we both try to go for a snipe? Yeah, it's gonna open the chest. You see? One. Oh yeah. Hit it. 16 on one. I only have 24 shots. Yeah. One is one shot here. One shot. Absolute one shot. Like. Hitting for some. Oh my god. Hätten wir nur ein kleines bisschen mehr Munition gehabt, hätten wir den Kampf gewinnen können. Die ersten 4 Spiele liefen also eher mittelmäßig. Wenn wir ins Late Game gekommen sind, sind wir meistens kurz vor den wichtigen Placement-Punkten gestorben. Wir brauchten jetzt also ein richtiges Pop-Off-Game. Und das hier ist in Spiel 5 passiert. Oh, it's a lot of people Right here. high. It's so many teams. I've got a shotgun. Oh, you got a... I hit him 40. He's coming down. Got him. Nice. There's minis here. Are they coming for us? Oh yeah, he's coming. I'm in. He's in my box. One shot. Yeah, Nice. got him. Not for HP. Oh yeah. So now. It's 2T. Like one was 2 so right. Hit. That was 2. 20 on one, yeah. Whack the guy in the front. Yeah, knocked him. Yeah, let's go in the car. We can chop him out. 11 fall damage, he's in the car.
31 blue. To get loot here because there might be some more. He's gonna be scuffed. He's coming behind us. It's gonna be a fight in 30 seconds. It's shooting now. Again. Yeah, I gotta heal him. Nice. Like someone died below us. I'm going, yeah. Yes, rotate. Slide to the right. This is perfect. I'm on the line. It's on the layer. Just left. Come with me. Oh wait. Come under, come under. Slide under. Got one here. Nice. Behind us. Top 10 is above almost. Play this, you double edit and Oh nice, I got a kill. let's go. Go back. Oh no. Das ist so good. Nice. Das war genau das Pop-Off-Game, das wir gebraucht hatten. Wir hatten nicht nur einige Kills, sondern auch eine gute Platzierung. Da wir jetzt wieder in besseren Lobbys waren, war der Plan, die nächsten Runden aufs Late-Game zu spielen und so viele Placement-Punkte wie möglich rauszuholen. Leider wurden wir dann direkt im Early-Game angegriffen, konnten uns aber durch eine ziemlich waghalsige Aktion retten. Oh, they're coming. I just saw them. Yeah. Oh, what? TP me. Oh. I'm on top again. Oh, they're coming behind us. Are you fine? I'm fine. You can keep going. Yeah, yes. Kind of want to move those moments. Okay. Yeah. Wait, there's still someone behind us. Yeah, he's here. He's here. Oh yeah. He might even be resting. Yeah, yeah. That's the rest. Nice, nice, nice. I'm holding you. There's someone above us. I'm jumping down here. Cheap topping for now. They're king. Oh, I'm getting shot. Oh, yeah. We still have meds to come here? I mean, What? Someone was chilling in a cone here. I'm dead. Leider hatte ich nicht gemerkt, dass jemand unter der Cone war. Ich wollte die Cone eigentlich nur ersetzen und wurde dann komplett überrascht. Nächstes Mal werde ich auf jeden Fall etwas vorsichtiger sein. Denn so war unser Spiel leider schon zum Start des Late Games vorbei und wir haben fast keine Punkte mitgenommen. Im nächsten Spiel ist dafür niemand in unserer Nähe gelandet und Mac hatte die perfekte Strategie parat. Wir haben alles Gold gesammelt, das wir finden konnten, um uns dann von einem NPC die dritte Zone anzeigen zu lassen. So konnten wir uns schon vor allen anderen die perfekte Position fürs Late Game sichern und waren bereit, das Spiel zu gewinnen. Oh, wait. Below us here. yeah. Below.
I would. Landing, oh, what? Landing here. Way too much, I'm looking back. There's one under. Can maybe drop one here. Yeah, Knock one. Oh, wait. it goes far. You can take height, front height. You have a lot of mats, right? Yeah, yeah. I'm going down. Yeah, we did. I can get this loot. I'm playing stone for a quick. Yeah. Yeah. Coming. Down. I have no hearts. Alright. Maybe we take low from here on. It's in my butt. Oh, what? Nice. I need to left as well. I just want a low ground. What? Knock one here. I'm playing mid for now. Yeah, stay. I might be dead here actually. Yeah, I'm dead. 7 teams left. 6 teams left. Oh, I got 4, nice. Im Nachhinein war meine Entscheidung, am Schluss des Spiels im Low Ground zu spielen, nicht die beste. Zumindest hätten wir eine Box weiter nach oben gehen sollen, da wir unten komplett eingeengt waren. Aber Mac hat die Runde zum Glück noch gerettet und mit den neu gewonnenen Punkten waren wir direkt in viel besseren Lobbys. Und das ist dann in Spiel Nummer 8 passiert. What? Are you good? Nice. Oh, Perfect. Oh my god. I think we go out now. I don't know. Just sitting car for a while. Yeah. We can build it in maybe. Yeah. I hit him 2 times. Yeah, I'm going out now. Yeah. I'm drinking a big. Following you. Yeah, let's go fast. Now we claim low. Go. Watch out, yeah. Yeah, I blocked our back. Nice, perfect. Also out of hearts now. Oh, watch out, above. Yeah. Or in the mass. Watch out, on our left. They might have edits on us. I'm on 7 builds now. Same layer on the left. Spraying. Oh, watch out, behind. Fucked it up. Oh my god. I'm out of builds. Going here. I kill a guy. Nice. Yeah, I got a finish. We are second. Nice! Let's go! Der zweite Platz hat uns weit nach vorne katapultiert. Da das Turnier fast vorbei war, konnten wir jetzt nur noch eine unserer 2 übrigen Runden spielen. Und wenn wir diese Runde mit ein paar Kills gewinnen würden, wären wir gar nicht weit von der Qualifikation zum Cash Cup Finale entfernt. Also ab ins letzte Late Game. Oh, I hit this guy. I almost knocked one. And yeah. 3. I'm spidering again. Yeah, come on. Boxed. Oh no. You got it well. I hit one white down there. Oh, yeah, I'm spiding. You can take left side though. Yeah, okay. Oh, what? I'm getting shot from behind.
I'm one. Yeah. Really? Yeah, me too. I'm spiting and then taking low. Hey, you go ahead. Yeah. Oh, I don't. No, I'm dead. Oh. Nice, no, nice. Damn. Yeah, 10 is good. 119. Insgesamt haben wir es auf 119 Punkte geschafft. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir mit jedem Cup besser werden. Und wenn wir noch weiter an unseren Late Games arbeiten, schaffen wir es bestimmt bei den nächsten Cups noch mehr Punkte zu holen. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob dir das Video gefallen hat. Und wenn du mir beim nächsten Fortnite-Turnier live zuschauen willst, dann schau gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video, im Twitch-Chat oder im Battlebus. Bis dann!